হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো আজকে একটা প্রথমে বলে দিই, অনেকে হয়তো আমাদের ভিডিও দেখেছো অন্য চ্যানেলে, তো এটা একদম নতুন চ্যানেল, কারণ আগের চ্যানেলটা একটু সমস্যার জন্য চ্যানেলটা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক গ্রুপে রয়েছে, তারা হয়তো জানো যে কী প্রবলেমটা ছিল। তো আজকে একটু বলেই দিই, তো এটা হচ্ছে একদম নতুন চ্যানেল, আর এই চ্যানেলের মধ্যে সব ভিডিও পাবে। আমাদের আগে যে ভিডিও হতো, যারা পুরনো সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তাদের যদি এই চ্যানেল দেখতে পারো, তো এটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো। কেননা সেটা দেখবে যে 2 মাস ধরে কোনো ভিডিও আপলোড হয়নি। চ্যানেলটা একটু সমস্যার জন্য চ্যানেলটা টোটালি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আজকে কথা বলবো 200 ওয়াট ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে। আর ভিডিওটা খুবই ছোটোর মধ্যে করব, যাদের একটু 240 ওয়াট 200 ওয়াট 100 ওয়াট ফ্ল্যাশ লাইনে প্রবলেম হয়, কি প্রবলেম হয় বা কি রিপেয়ারিং করলে ড্রাইভার কোয়ালিটিটা মানে বুঝতে পারে না, অনেকে ড্রাইভার খারাপ হয়ে গেলো, সব কিছু বলে দেবো। আর ড্রাইভার কোয়ালিটি কী থাকে, রেটটা কী থাকে, কারণ এখন ফ্ল্যাশ লাইটের 9 ওয়াট 15 ওয়াট এসব রেট নিয়ে এখন কেউ যাচাই করে না। এলইডি সবাই দেখছে যে এলইডি ফ্ল্যাশ লাইটের দাম কমে যাচ্ছে, টিউবলাইটেরও রেট কিন্তু একই রয়েছে। সব জায়গায় মার্কেটে দেখা যাচ্ছে যে নানান ধরনের এলইডি ফ্ল্যাশ লাইট এসছে, আর তার রেট অনেক কম, আপ ডাউন হচ্ছে। তো কারণ কি আর কোয়ালিটি কী দিচ্ছে, তো সেটা আমি একটু বলে দেবো। তোরা ভিডিওটা দেখতে থাকো কন্টিনিউ, বেশি আর কোনো কথা বলবো না। আরেকটা যে কথা বলে দিই, যারা নতুন নতুন ভিডিওটা দেখছো সাবস্ক্রাইবার, ভাবছো হয়তো নতুন একটা ভিডিও, আমাদের অনেক ভিডিও ছিল, তো পরপর এই চ্যানেলেও আশা করছি ভালো ভালো ভিডিও দেবো। আর রিপেয়ারিং ভিডিও থাকবে, হোলসেলারের রেট আমাদের কাছে এই মাল নতুনও পাওয়া যায়, তো তার রেট ফেট সবই থাকবে। অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, তো ভিডিও পরপর দেখতে পাবে। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে কোয়ালিটি কী হয়, আগের পুরনো কোয়ালিটি কী ছিল আর এখন নতুনের ফ্ল্যাশ লাইটের কোয়ালিটি কী আছে। তো এখানে প্রথমে এটা হচ্ছে আগের একদম পুরনো মাল আছে।
দেওয়া, তাতে লাইনটা ঠিকঠাক থাকবে। কোনো মুহূর্তে যদি এই লাইনে ধরুন আমাদের এই যে 4টে দেওয়া আছে, 4টে থেকে লাইনটা যেখান থেকে যাচ্ছে ডিভাইস হয়ে, ওখানে প্রবলেম হয়ে যায়। আগের এখানে হয়তো সম্ভব হয় না। চলো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টেক কেয়ার। অবশ্যই সূর্য এলইডির সাথে জুড়ে থাকো, আর নতুন নতুন ভিডিও অবশ্যই আমরা দেবো। ভালো ভালো ভিডিও দেখতে থাকো, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো। টাটা, গুড বাই।